గురుమధ్యే స్థితం విశ్వం విశ్వమధ్యే స్థితౌ గురుః గురుర్విశ్వం న చాన్యోస్తి తస్మై శ్రీ సాయి గురవే నమః. బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగనసదృశం తత్వమస్యాదిలక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీ సాక్షిభూతం సాయినాథం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి. శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి జయ. జయ సాయినాథ్ బాబా. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సాయినాథుని యొక్క అఖండమైనటువంటి కృపా విశేషం నిత్య సత్యం సాయి తత్వం కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతాం. ఇప్పటి వరకు మన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలు ఏవైతే మన కాన్షియస్నెస్లో పార్ట్ అయి ఉన్నాయో అదంతా కలిపి మన జీవితం. ఇట్స్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ దట్ లైఫ్ ఈజ్ కామన్ టు ఆల్. దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ. ఏ వ్యక్తి జీవితం వ్యక్తిగతమైతే అసలు చర్చకి అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ పర్స్యూట్. ఇండివిజువల్ అంటేనే ఇండివిజబుల్, అంటే దాన్ని డివైడ్ చేయడానికి వీల్లేదండి. ఇండివిజువల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇండివిజిబుల్, యూ కాంట్ డివైడ్ ఇట్. ఎట్లా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నదంతా కలిపి we all are common, one and the same. Psychologically, physically, the roots of us is one and the same. That is the reason it cannot be divided. It is indivisible. I have the anger, the whole humanity is having anger. Jealous, hatred, rest all of that. Whatever we see with a person, that is common across the human being. Across the human being. మరి అది లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా అంటే ఉన్నారు. వాళ్ళని హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా చూడం, మనం దైవంగా చూస్తాం. ఈ తేడా. హ్యూమన్ బీయింగ్, ద కల్ట్ ఈజ్ వన్ అండ్ ది సేమ్. డు వి సీ సాయిబాబా యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్? నో, హీఈస్ బియాండ్. హీ హ్యాస్ ట్రాన్సెండెంట్. ట్రాన్సెండ్, దాటిన వాళ్ళు. ఏమి దాటిన వాళ్ళు అంటే ఈ హ్యూమన్ గ్రౌండ్స్ని దే హ్యావ్ గాన్ బియాండ్ ఇట్. భగవాన్ రమణ మహర్షి గారు కానివ్వండి. సో ద హోల్ హ్యూమన్ గ్రౌండ్ ఈజ్ వన్ అండ్ ది సేమ్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ సచ్ ఎ కాంప్లెక్స్ హ్యూమన్ గ్రౌండ్. That is what all the Shastras, all the Gurus have said. Know yourself. Know yourself what is. నీవు ఏదై ఉన్నావో ఇప్పుడు దానిని పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవటం చేత దేర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎండింగ్ ఇట్. దేర్ ఈజ్ నో అదర్ వే. కాబట్టే ఎవరు చెప్పినా know yourself, know yourself, know yourself. Know yourself what you are right now. It is not what you supposed to be. నువ్వు ఏం అవ్వాలో తెలుసుకోవటం కాదండి. ఏం అవ్వాలో తెలుసుకునేదంటే నువ్వు ఏమై ఉన్నావో తెలుసుకోవటంలోనే ఈ డిజాల్వ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఎండింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఈజ్ దేర్ అన్ ఎఫర్ట్? ఏదైనా వేరే ప్రయత్నం ఉన్నదా దీన్ని ఎండ్ చేయటానికి? లేదు. ఉదాహరణకి మన మనస్సు ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉంటుంది. ఇట్ ఆల్వేస్ స్ప్రౌట్స్, ఆల్వేస్ ఇన్ మూమెంటమ్. ఇట్ విల్ నెవర్ స్టాప్స్. దెర్ ఈజ్ నో వే యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్. కోట్ ఇన్ కోట్ అండర్లైన్, దెర్ ఈజ్ నో వే టు స్టాప్ ఇట్. దెర్ ఈజ్ నో మెథడ్ టు స్టాప్ ఇట్. ఉంటే చెప్పండి. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే చెప్పలేదు, ఇంకా మనం ఏం చెప్తాం? జగద్గురు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా ఎట్టివానికైనా మనసుని నిశ్చలముగా నిలుపుట దుస్సాధ్యమే. సాధ్యం కాదు. కానీ అభ్యాస వైరాగ్యము వలన పొందవచ్చు. వీ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్.
What is abhyasam? What is vairagyam? Abhyasam is not a practice. It is not a method. If it is a method, everyone must have followed it. There is no way you can stop the mind. It is very clear. సో దెన్ ఈ రోజున మనం చూడబోయేటువంటి అంశమేమి మెడిటేషన్. బికాస్ we started saying about the images, how human beings are one and the same, there is no difference. Then the perpetual creation of the images, the endless creation of these images, the process is on. See if you can stop it. We know that image is dictating our entire life. The question comes, yes, we understand by looking at it, by observing it, by going into it. Then immediate question comes, how do we stop it? Yeah, question is that, but who is going to answer it? Who is going to answer that question? If we wait someone to answer it, ఆ సమాధానం జీవిత కాలంలో రాదు. ఎందుకని ఇప్పుడు దాకా రాలేదుగా, ఏమన్నా చెప్తారేమో చూస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ది సెల్ఫ్ పర్స్యూట్ అండి. అందుకోసమే సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ ఈజ్ ది ఎంక్వైరీ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ అండ్ డన్ బై సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ పర్సన్ కెనాట్ డూ ఇట్. దే హ్యావ్ డన్, దే ట్రైడ్ బట్ నాట్ సక్సీడెడ్. ప్రయత్నించలేదా? చెప్పవలసినంత చెప్పారు, ఆ పుస్తకాలకు పరిమితం అయిపోయినాయి. The endless sorrow is not ceased, it's not stopped. Human sorrow, human pain and fear has not stopped because there is no easy method to do it. మరి ఇంత పెద్ద ప్రపంచాన్ని మానవుడు తయారు చేసుకున్నప్పటికీ దీన్ని సెట్ చేయలేకపోతున్నాడు. We are unable to set this one piece, but we are trying to set the whole world around us. ఇంకా ఇది సరిపోదన్నట్టుగా మనం గ్రహాంతరాలకు కూడా వెళ్ళి సెట్ చేస్తే చేయవచ్చేమో. బట్ సెట్టింగ్ అప్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సెటప్ ఎనీథింగ్. ద బేసిక్ సెటప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్. Anything we try to set up is deviating from the actual. Anyhow, anta chesinappatiki kuda, because this is not understood properly, the entire effort what we have put in outside world is getting wasted. మన వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటండి? ప్రపంచంలో ఇంత సౌఖ్యాన్ని, ఇంత కంఫర్ట్ని దీన్ని తయారు చేసుకోవటంలో we wanted to live our life ఎఫర్ట్లెస్లీ, పెయిన్ లేకుండా ప్రశాంతంగా భూమి మీద ఉన్నంతకాలం ప్రశాంతంగా బ్రతకాలి. సీ అవర్ మైండ్, లుక్ ఎట్ అవర్ మైండ్, లుక్ ఎట్ అవర్ లైఫ్, మూమెంటమ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, హౌ స్ట్రగుల్ ఇట్ ఈస్, హౌ పెయిన్ఫుల్ ఇట్ ఈస్. ఎంత టెన్షన్ ఉంటుందో చూడండి. ఈ ప్రతి పూట ప్రతి క్షణము టార్చర్. సో one thing is very clear, books cannot teach us. The original book, no adulteration, right? ఇది ఎవడో రాసిన పుస్తకం కాదు. దీనిలో అబద్ధం ఉందా, ఏమైనా చేర్చాడా తీర్చాడా, లేనేలేదు. ఒరిజినల్ బుక్ అంటే ఒరిజినల్ బుక్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఒరిజినల్ బుక్ అండి. మరి ఋషులు సత్యాన్ని ఏ పుస్తకం చూసి కనుక్కున్నారు చెప్పండి? మహాత్ములైన వాళ్ళందరూ కూడా ఏ పుస్తకాలు చదివి మహాత్ములయ్యారు అంటే, మహాత్ములు అవటం అంటే సత్యాన్ని అనుభవంలోకి తీసుకొని వచ్చారు. ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్ టు హ్యావ్ జాయ్ఫుల్, పీస్ఫుల్, బ్లిస్ఫుల్ లైఫ్. డెఫినెట్లీ దెర్ ఈజ్ ఎ వే. నన్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ హ్యాస్ రెడ్ ఎనీ బుక్. ఏ పుస్తకం వీళ్ళు ఎవ్వరూ చదవాల చెప్పండి. ఒక్కళ్ళు పుస్తకం చదివే వాళ్ళని చెప్పండి. సో అల్టిమేట్గా మనకేం తెలుస్తుంది? పుస్తకం చదివితే డిస్ట్రక్షన్ తప్ప, మోర్ కన్ఫ్యూజన్ తప్ప, యూ వోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్.
తెలుస్తూనే ఉందిగా, మన లైఫే వేరే వాళ్ళని తీసి పక్కన పెట్టండి. ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుకుంటామండి మనం ఇప్పటికి, ఎన్ని వినుంటాం. దీన్ని చదవట్లా, దీన్ని వినట్లా, కాబట్టి మనకి సత్యం తెలియలేదు ఇంతవరకు. ఎవరెవరైతే సత్యాన్ని తెలుసుకున్నారో వాళ్ళందరూ చేసిన పని ఏంటంటే దే హ్యావ్ రెడ్ దిస్ బుక్ ఎండ్ టు ఎండ్, కంప్లీట్గా చదివేశారు ఈ పుస్తకాన్ని. దట్స్ ద రీజన్ యూ డోంట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రాంగ్. హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఇట్? If it is your question, you should get the answer. We expect someone to answer that question. Even though they answer it, we cannot take that answer. So this is all we've been seeing for last few episodes. We have addressed a great problem about the fear. ఎంత భయంకరమైనటువంటి సమస్యది భయం అనేటువంటిది. దాన్ని సుమారుగా మనం ఒక 5-6 ఎపిసోడ్స్లో ఇన్ డీటెయిల్ మనం చూడటానికి ప్రయత్నం చేశాం. వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ఇన్వెంట్ దాట్. నో బడీ కెన్ గివ్ ఇట్ టు అస్. నౌ ద అనదర్ థింగ్, మన సొసైటీలో బాగా వినిపించేది మానవ సొసైటీ. మన సొసైటీ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ కంట్రీ, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ యూనిక్ సెక్ట్ కాల్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. Meditation. Let us look at it. What is meditation? Why meditation is required at all? What is meditation? అసలు ధ్యానం అంటే ఏంటి? ధ్యానం ఎలా చేయాలి కాదండి, అసలు వాట్ ఈజ్ మెడిటేషన్? మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి? వై వీ నీడ్ దాట్? ఆ ధ్యానంతో ఏం పని ఉన్నదో తెలియాలి కదా. ఈ రెండు తెలియకుండా ఎలా చేయాలనే దాంట్లో అర్థం లేదు. ఎలా అనేదే మెథడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రాంగ్ అండి. అందుకోసమే మన సమాజంలో చూస్తే కొన్ని వేల కోట్ల రకాల ధ్యానాలు ఉన్నాయి. పిచ్చెక్కిపోతుంది అసలు మనిషికి. ఎవరికి వాళ్ళు ఇదే దివ్యం, ఇదే దివ్యం, ఇదే దివ్యం అని చెప్తారు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? వై మెడిటేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? వెరీ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. You don't have to take it or you don't have to reject it, but we have to examine. The ending of the known is meditation. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో it is part of the meditation. You are understanding what it is. That is meditation అండి. So in definition, to understand what meditation is, ధ్యానం అంటే freedom. అంతేగా? Do we have freedom now? Obviously no, we know it. Freedom from what? Freedom from known. ఏదైతే తెలిసి ఉందో దాని నుంచి ఫ్రీడమ్. ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మనకు వింటానికి. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఇది మనకు సత్యమని మన ఎంక్వైరీలో మనకు తెలుస్తూనే ఉంది. ఫస్ట్ లెట్ us see our enquiry and see what great masters are talking about, like ఆదిశంకర, undisputable జగద్గురు. ఎట్లా సమన్వయం అవుతుందో చూడండి. ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ known is called meditation. What is our problem? What is our issue? Is the known factor కదండి. ఏదైతే తెలిసి ఉందో, the past, our knowledge, our experience, that is all creating problem for me. With the help of thought. మన వివరణ అంతా, మన చర్చ అంతా భయానికి కారణం ఆలోచన అనేది మనం చూసాం కదా, క్లియర్ కట్గా చూసాం, స్టెప్ బై స్టెప్ చూసాం. ఆలోచనకి మూలం ఏంటండి? ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, కెన్ ఐ థింక్? ఐ కాంట్ థింక్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా, మై మెమరీ ఈజ్ వైప్డ్ ఆఫ్, I can't even go to my house because I don't know where my house is. I don't know whether I have a house. I don't know who I am, first of all. I don't know what my name is. We are not talking about wiping of the memory. Memory is required.
అదర్వైజ్ ఆటోమేటెడ్ రికార్డింగ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు ఉంటుంది మనలో? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఈట్ ఫుడ్, I should know what to eat, right? What not to eat. If I have to go my office, I should know where my office is. That's no issue. It is required. But that's not what we are talking about. We are talking about the psychological troubles, the experiences, the feelings which happened in the past. Why should I really carry forward? On top of it, the storage of my memory, the knowledge, is the reason and cause for my thought. ఆ థాట్ నన్ను చంపేస్తున్నది. అది క్లియర్ కట్గా మనం చూసాం. సో వాట్ ఈజ్ మెడిటేషన్ నౌ? ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ నోన్. వాట్ వి నో ఈజ్ ద పాస్ట్, లిమిటెడ్, ఫ్రాగ్మెంటెడ్. ఆబ్వియస్లీ అదంతా నాకు కాన్ఫ్లిక్ట్నే క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది తప్ప ఇట్ కెనాట్ గివ్ మీ ద కంప్లీట్నెస్. ఎక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందో అక్కడ ప్రశాంతత ఉండేదానికి అవకాశమే లేదు. అండ్ అదర్ వర్డ్స్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే, ఎండింగ్ ది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ మెడిటేషన్. See, we are trying to look at it in a different ways and means, but the truth is same. Why? My memory is the reason for the conflict. నా మెమరీ ఎలా కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది అనేది మనం క్లియర్గా చూసాం. అగైన్ వీ గోయింగ్ టు సే ఇట్, బికాస్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్. ఐ కాంట్ సీ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ కెనాట్ హ్యావ్ ది పీస్ ఆఫ్ మైండ్. My memory is the conflict, obviously, because thought is coming out of memory and thought is dictating against to what is. ఇది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యాంగ్రీ, నాకు చాలా కోపంగా ఉందనుకోండి, లేదు చాలా బాధగా ఉంది. That is the reality, right? I feel bad about it. That is the happening, the momentum. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా whole organism is in that momentum of the sorrow. I lost something. It is terrible sorrow. But what is the reason for this sorrow? Because I lost something. How do I recognize that I have lost something? Because I had an experience before in the past. My thought is pulling that past to present and fueling to that situation, and then sorrow erupts. Then what can I do about this? మనందరికీ తెలుసు, సారో ఉందని తెలుసు, బాధ ఉందని తెలుసు, దుఃఖం తెలుసు. What can I do about this sorrow? Who is entertaining this sorrow? What is the reason and cause for this sorrow? My thought is the reason for this sorrow. Tell me not. Example, in my deep sleep, there is no thought, there is no sorrow. As simple as this. తిరుగులేనటువంటి సత్యము మన ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా ఉంది. థాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ మై సారో, మై పెయిన్, మై యాంగర్, మై ఫియర్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ థాట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది పాస్ట్, విచ్ ఈస్ ది లిమిటెడ్, ఫ్రాగ్మెంటెడ్, విచ్ ఈస్ ద డివిజివ్ వన్, అండ్ విచ్ ఈస్ ద టైమ్. సో నౌ వాట్ ఈస్ మెడిటేషన్? కెన్ we end my known stuff? Can we end all the images that I have created? Freedom from known is the real security. Freedom from known is the real security. Security, నిజమైన సెక్యూరిటీ ఎక్కడ ఉందండి? Real security is not in my belief, not in my prayer, not in my something. The real security is ending from known is the real secure. This is the real. Never goes. Once you end the sorrow,
it is the permanent ending. Once you end the fear, it is the permanent ending if you understand the whole momentum of it, how it is coming out, but not trying against it. You can never do that. Again, why can't we do that? Working against it also a motive factor. Motive, self-centered will always ends in the division. Division will bring the conflict. Conflict will bring inevitably the sorrow and all the rest of our consciousness. Okay. In the coming episode, we are going to continue on this topic called meditation. Sadguru Sainath Maharaj ki jai. Jai Sainath Baba. Sri Guru Bhyo Namaha.